Bonjour à tous. Voilà, donc merci Franca de me confier cette mission de traduction. Je vais essayer de faire Nelson Montfort aujourd'hui, là. Voilà. Sur un autre domaine, voilà. Donc je vais présenter Victor Bernhardt, qui est du syndicat suédois Unionen, qui est le syndicat des cols blancs, hein, donc, pour le secteur privé, notamment le commerce. Donc Victor Bernhardt est du secrétariat national d'Unionen. Et il est en charge des questions d'économie numérique et puis en particulier d'intelligence artificielle. Un de ces sujets, notamment, c'est les nouvelles plateformes, l'économie des plateformes, hein, donc de nouveaux systèmes de numérisation du marché de l'emploi. Voilà, je pense que tu as compris la présentation. Thank you. Get my point. So now I'm going to ask you for the first question. La première question, donc version française, comment le syndicat Unionen s'occupe de ces questions d'économie numérique et d'intelligence artificielle, et la version anglaise, is Unionen dealing with the issue of numeric economy and artificial intelligence, and how? Well, to start off, I would like to thank you very much for the invitation to come here and come back to Paris. It's been too long since I visited this lovely city. So thank you for inviting me. Behind me, to start answering your question, this is a newspaper cutting from the New York Times in December of last year. So it's almost a year ago. Ok, donc un extrait du New York Times de l'été dernier. And the headline is, "The robots are coming and Sweden is fine." Which is true in a sense, or at least it's the approach that we at Unionen, which is the largest union in Sweden, it's the world's largest private sector white-collar union, it's the approach we try to take, is that, all right, here we have a new technological shift that will transform and disrupt the global economy, probably to a large extent. This is something that we should harness to our benefit. Ok, donc là, l'idée de la position d'Unionen, c'est de dire que c'est un changement majeur dans le monde du travail, hein, l'arrivée de la robotisation et de l'économie numérique, mais c'est quelque chose que le syndicat doit appréhender, et ça peut être une chance également. Because as with technological shifts historically, Sweden as an economy and as a labor market, or labor markets in the plural, even if it's domestic, we have shifted during these technological shifts to our advantage. For example, in Sweden, we don't have any, any clothing manufacturing to speak of today. We don't have a shipyard in Sweden building ships anymore. We only have one car brand instead of two. Voilà. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il y a eu une désindustrialisation quand même assez forte en Suède. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une marque de voiture que vous connaissez tous, mais les chantiers navals ont fermé, donc il y a eu beaucoup de désindustrialisation. And if artificial intelligence, to give one example of a large group of my members, if accounting, the dealing with invoices, the paying of salaries, the general management of the accounts of a firm, if that activity becomes managed and run by cognitive computer systems in the future, we're going to have to live with that and see what we can do instead in order to harness people's capacities for new things. Voilà. Donc l'idée, c'est que si dans une prochaine révolution du monde du travail, toutes les tâches du tertiaire, comme la comptabilité, etc., dans les entreprises, doivent être prises en charge de plus en plus par des machines, il faut s'y adapter. Donc il y a une forme de... Alors, est-ce que c'est une fatalité ou est-ce que c'est proactif? On pourra poser la question, mais en tout cas, c'est la position d'Unionen. And this is of course nothing new. I mean, we have been doing this ever since we had an organized labor market, organized economies. Technological shifts have been, it's more of an evolution, of course, than a revolution. And the evolution right now is artificial intelligence. What is different, and what I try to look at. Juste, tout ça, c'est des ruptures technologiques qui sont plus vues comme des évolutions que comme des révolutions par Unionen.
What is different with AI, if you look at what AI in its essence, in my mind, is computer systems designed to imitate the human brain in order to augment the human experience. So if you apply that to work, it's the application is to imitate the mind of a worker, an employee, and enhance the work that that person is doing today. Voilà, donc l'idée c'est d'imiter ce que font les employés avec l'intelligence artificielle pour remplacer une partie de leur travail. And this can of course be applied to any type of work theoretically, including, and this is my main point, this includes the work task of management. So in short, my friends and colleagues will ask me, so Victor, what's going to happen? Is my boss going to become a computer or an app in my phone? Est-ce que mon patron va devenir un ordinateur? Donc les tâches de management éventuellement peuvent être prises en charge pour partie par l'intelligence artificielle. And I will say, well, there is a probability that at least a computer system will be advising your management. And about 50% of my friends and colleagues and people I meet, they say, that sounds horrible. And 50% say, oh, thank God. Voilà, donc quand ses collègues lui disent « Oh là là, est-ce que c'est possible que mon patron soit remplacé par un ordinateur ?» La réponse de Victor, c'est de leur dire « Sans doute pas, mais ton patron pourra être aidé par un ordinateur pour prendre certaines décisions. » Et il y en a 50% qui disent « C'est horrible » et 50% qui disent « C'est super ». Voilà. And that of course relates to your personal perception of your current boss. If that person is a good boss or not. Because we perceive computer systems as neutral, right? This is the computer is a 1-0 sum game. It calculates perfectly. It works way better than humans do on many of these things. But of course, that's not true. Computers, systems, and computer programs are anything but neutral. Donc les systèmes informatiques sont tout sauf neutres. On pourrait partir du principe qu'il y a un traitement des données qui va être complètement neutre par la machine, mais c'est pas le cas. And this, of course, has to relate to that computer systems are always programmed by a human person to begin with. Voilà. And there is always input data that these computer programs work with. And this input data, which input data you put into this artificial intelligence system, that is a non-neutral decision. You can decide to put good data, bad data, complete data, or incomplete data into a system, and you will get output from that system dependent on that. I'm going to give you one example when you... Ouais. Donc en fait, il y a deux composantes qui sont très humaines et qui font que le système n'est pas neutre. C'est les algorithmes, donc la façon dont travaille l'intelligence artificielle. Ça, c'est des décisions humaines. Et c'est la matière première, donc les données d'entrée qui sont fournies au système. Et Victor a des exemples sur ça. Donc ça, c'est les deux dimensions qui sont pas neutres. A member of Unionen that I met, he said, well, in my vehicle, he has a vehicle for his work, there is a device that measures what I do, or components of what I do, he tells me. So it measures X, Y, and Z of his work. And 6 months later, he has a regular scheduled meeting with his manager to go over his performance. And the manager says, well, the computer program is showing that you are doing quite badly, actually. You're not performing as you should. So I don't think we're going to be able to increase your salary. Voilà, donc là, c'est un exemple d'un programme informatique qui analyse à partir d'un certain nombre de données de production, individuelles, de col blanc, si le résultat est satisfaisant ou pas. Donc le salarié va voir son manager qui lui dit ah ben non, les résultats du programme ne sont pas satisfaisants, donc tu ne pourras pas avoir d'augmentation. And he asks to see the data that the program has turned out to assess his work, and he realizes that, well, this doesn't reflect at all what I have been doing. Voilà, et quand il demande à vérifier les données d'entrée qui ont servi à mouliner le système et puis à donner ce résultat, il se rend compte que ça ne correspond absolument pas au travail qu'il a réalisé. And I think that example illustrates very well how wrong we can go with systems that are probably begin with designed to be a support. I mean, this system is put there in place in his workplace to enhance management, to measure more precisely, to be able to better give suggestions for him for how to do his work, and also perhaps to find
which tasks among the employees are not performed well. Perhaps this is where we need to do training, and so on and so forth. You design the system to do something good, but in the end, the result is rather something different, without anyone wanting it to be so. Ok, donc voilà, là le biais dans le système qu'il faut travailler, notamment par de la formation. Maybe I can ask you for the next question in order to shift some thematics. Donc la deuxième question, c'est sur donc la robotisation, l'intelligence artificielle et le travail. Ces questions, à quel niveau il faut traiter ces questions? Est-ce que c'est du dialogue social qui vont être au niveau de la compagnie, de l'entreprise, de la branche ou au niveau national? Là, c'est la question que je vais poser à Victor. So, artificial intelligence, robots and jobs, are these issues a subject for social dialogue at a company level or branch level or national level? Yes and no. It depends on where you look. I mean, Unionen, as a large union, we have many different dialogues going on at the same time, and some employee organizations are more interested and upfront than others, and also some parts of Unionen are more upfront and interested than others. Ok, donc Unionen c'est un syndicat important, donc il y a certaines branches et certaines entreprises qui sont intéressées, puis d'autres qui pour l'instant se sont pas penchées sur la question. But I would say that the discussion is very similar to the one, to the excellent interventions that have gone before me on this stage. The same type of positive outlooks and the same type of concerns. Like this is, of course, the potential of AI in productivities are all but limitless. I mean, the Pricewaterhouse, or PwC as they call these days, they measure, I think, that by 2030 the net worth of AI production is going to be somewhere in the ballpark of $30 trillion. That's fantastic. 30 000 milliards de dollars, c'est ça, pour le marché de marché de l'intelligence artificielle. Avec donc du coup en fait Victor remarque que les effets bénéfiques et les effets négatifs de l'intelligence artificielle dans le monde du travail, il en a déjà été largement question dans les interventions précédentes et qu'il valide complètement. Mais il y a des opportunités de gain de productivité qui sont très importantes. Yeah, because we also have the same concerns that what will happen to my personal job, how will that change? Will I be able to get training in order to stay in my job? Will I have to switch job? If I have to switch job, is there training available for me then? I mean, Sweden, again, as I said at the beginning, we have gone through large shifts in our labor markets. People have been retrained, but we are not in the 70s anymore, where we could just say, anyone who worked in the shipyard industry, go into the automation industry and be welders. Like, you could do that. Okay, donc dans les années 70, là, Victor fait allusion encore aux grandes évolutions industrielles de la Suède et la fermeture des chantiers navals. On a dit à tous les ouvriers, vous pouvez partir dans l'automobile ou dans la construction. Ça a été compliqué, mais ça s'est fait. Aujourd'hui, il y a une grande question de formation et puis d'adaptation vraiment des travailleurs à ce nouveau système. And also on the more sort of direct level at workplaces, you will find discussions on the example I just gave, but in other companies and other firms, the discussions will be sort of not as sophisticated or not as concrete. I mean, we're still, in many respects, touching this issue, trying to grasp it, trying to understand it, and what it means for us as a union, what it means for Sweden as an economy, what it means for our labor markets, what it means for our members. Ok, bon là je peux pas traduire parce qu'il y a Franca qui m'a parlé à l'oreille. Bon, j'espère. Ceux qui ont compris, ils expliquent à leurs copains quoi. Ça, voilà. Bon, je vais passer à la troisième question du coup. Ça c'est une question intéressante parce que c'est les synergies qui peuvent exister au niveau européen entre syndicats. So your union made an alliance with the German IG Metall to elaborate common reflection and action on the subject of IA. Why and on what are you acting? Donc c'est un rapprochement entre Unionen et IG Metall pour travailler sur ces questions d'économie numérique. So that project is specifically looking at the platform economy. And the platform economy, it comes in different names. Sometimes it's called the gig economy, sometimes the sharing economy.
We use platform economy as a word because we think it best describes what happens. You have a digital platform, it could be a web page, an app, that is used to be an intermediate between someone who wants something done and someone who does that. And then the platform is the intermediate. And we do discussions on this specifically on work. So not Airbnb, not, I borrow my neighbor's tools. So platforms for work. Ok. Donc là, la coopération entre IG Metall et Unionen, elle a ciblé la question des plateformes numériques, donc l'économie de plateforme, c'est-à-dire des intermédiaires entre une force de travail et puis des utilisateurs, des clients potentiels. Donc chez nous, les exemples pour ce qui est plateforme numérique pour le travail physique, c'est les cyclistes Deliveroo, c'est les chauffeurs Uber. Mais de plus en plus, il y a des plateformes, des économies de plateforme qui se mettent en place pour le travail des cols blancs. Et donc là, c'est sur ce système, sur ce sujet que Unionen est intervenu. Exactement. So I can understand French quite well. I can't speak French. It would be like a 5-year-old. Like, je m'appelle Victor, j'habite à Stockholm, j'aime pomme de terre. Hello. Chouette. So the platform economy. In Sweden, the platform economy, both in the blue-collar sector and the white-collar sector, is still quite small. I mean, you read now and then like, oh, this is the future of work. This is so big now. It's like, it's actually not that big. Very few people engage in this economy, especially if you look at people trying to find full-time employment in this economy. Ok, donc pour l'instant, c'est quelque chose de très minoritaire dans le secteur professionnel suédois. En particulier pour des personnes qui cherchent du travail à temps plein, quoi. Donc quand on entend des voix qui disent c'est le futur du monde du travail et tout, bon, en tout cas c'est pas le présent, quoi. But still, it is there in some respects, and of course, as a union, you see work emerge in a different way. Of course, you need to organize this. So our aim for Unionen is that we want to write collective bargaining agreements with these platforms, because we see the platforms as the employer. We want the platforms to understand that they de facto are the employer, and enter a dialogue with them and sign agreements with them in order to safeguard working conditions, pay, so on and so forth, pensions, not the least. Okay. Donc là, l'idée et le positionnement des syndicalistes, c'est que d'Unionen, c'est que ces plateformes doivent jouer un rôle d'employeur en fait dans le système, un rôle qu'elles ne jouent pas aujourd'hui, quoi. And this comes back to the robots are coming. Sweden is fine. Like we have the Nordic model approach. We have very high, of course, penetration of collective bargaining, and that works for us. So why try to reinvent something when we don't really have to? In this respect, we can just take this relatively new phenomenon and incorporate it into the model that we have. However, that's not going to happen by itself, because these are the firms that are running these platforms. They are new in many respects. Donc c'est des entreprises qui sont nouvelles, mais auxquelles il faut apprendre le principe de négociation collective qui est la base du dialogue social en Suède notamment, quoi. So for example, the people who run these companies are usually young men, above or slightly below my age. I'm 35. And they will be like very engaged in programming this platform. They want to change the world. They want to be the new Uber of something, or the new Spotify or something. Donc il y a un esprit un peu Silicon Valley, c'est des start-upers, ils ont une trentaine d'années, ils travaillent comme des dingues, et puis ils disent on va changer le monde, quoi. And their knowledge of the labor market and sort of the economy as such is usually, and I'm going to go out on a limb here, but it's usually limited to a few basic courses in economics from university, Chicago school, meaning unions are always bad for business. Voilà, donc la base de formation universitaire de ces jeunes, c'est l'école d'économique de Chicago, donc les syndicats ne sont pas spécialement des interlocuteurs privilégiés, pour dire ça avec beaucoup de pudeur. So in some of our dialogues, we have to start with, so this is a union, this is a collective bargaining agreement, this is pension. I mean, you have to explain pretty basic things to these guys, because their knowledge is really, really good, just not on
what we traditionally expect employers to have knowledge about. Voilà, donc ils sont très bons, mais pas spécialement pour les questions de dialogue social et de vie sociale d'une entreprise, quoi. But at the same time, a lot of these people, at least in Sweden when I meet them, they really have a genuine ambition to do good. They're like, we have to pay the good salaries, we want pension deals for our sort of the people who work through our platform, and also we have a code of conduct. Voilà, donc malgré tout, ils veulent bien faire. On veut bien payer nos salariés, on veut leur donner une bonne couverture sociale, et puis c'est ce que tu disais, Victor, avant. Enfin, on veut sauver la planète, donc, y compris pour leurs salariés. Donc il y a une volonté de bien faire, mais une méconnaissance de la structure du dialogue social. Et tu disais, les syndicats ont un rôle pour former quelque part ces générations de nouveaux patrons. And then we have to tell them, well, the code of conduct is just a worse version of a collective bargaining agreement, where we also are a part. And also the pension deals you have for your workers, great ambition. However, if you look at who works in the platform economy, they're usually there for part-time work, sometimes very part-time. It can be a couple of hours per week. And if you work so few hours, and you have a privately signed pension deal for your employees, or the people who work through you, at least, there is a great risk that all of that pension capital is being eaten up by fees to the company managing the pension. So in essence, you're just paying fee money to a bank or a pension fund, and no one else gets a benefit, but it looks good on paper. Voilà, un exemple un peu pervers du système, c'est que toutes les cotisations pour la retraite de ces entreprises, souvent c'est pour des salariés qui travaillent très peu d'heures par semaine avec ce système de plateforme. Et donc du coup, il y a une marge qui est prise par les entreprises qui gèrent les caisses de retraite, qui font que la somme résiduelle qui est réellement cotisée, elle est négligeable. Donc en apparence, il y a un bon système de couverture qui est assuré par l'entreprise, mais de fait, c'est très faible. And that's like a tiny concrete example of what these negotiations can look like. Exemple. Something that's more difficult that we haven't started doing yet, that I think lies ahead of us, is that some of these platforms, not all of them, but some of them, they use ratings. Like you give a score to whoever delivered your pizza, wrote your translation, what have you. Donc ça, c'est sur la notation des travailleurs par les plateformes ou par les utilisateurs des plateformes. And of course, ratings are a very complicated existence, a very complicated phenomenon from an employee perspective, or from a union perspective. And I'm going to give you an example of why it's so. In ratings, how many of you, raise your hand, have used Google Maps? You have to translate. Oui. Qui c'est qui utilise Google Maps ici? Bon, voilà. Bon. So you're familiar with this application. Do you know that you can rate buildings on Google Maps? Est-ce que vous saviez qu'on peut noter les immeubles sur Google Maps? You can. It's part of course, of trying to help to make a tourist feel, oh, I should really go to this Tour Eiffel. It has 5 stars, but l'Arc de Triomphe only 4 stars. Yeah, it helps you to choose, and this is a voluntary thing. You can, as an individual, rate buildings. Désolé. J'avais fait une blague, je disais il faudrait faire ça à Marseille, mais bon, c'est. Did you get it? I'm sorry. I think I did. So no, and this is amusing in many respects. But if you look at one type of building that have a lot of ratings in Sweden, Google Maps, is local courts. And the local courts usually have 2 types of grades, 1 star or 5 stars. Donc de 1 à 5 étoiles. Donc la notation. And the 1 stars, the comments people add, the lawyer is an asshole, I am innocent. Ok, donc ça c'est pour la notation, par exemple d'un avocat. Donc avec 1 étoile, on va dire que l'avocat, là, je ne vais pas traduire, mais il est très mauvais et je suis innocent. Voilà, donc ça, 5 stars, excellent hearing, I got off, I'm going to go home now, have pizza. Voilà, et 5 étoiles, c'est un très bon avocat, j'ai même pas à faire de prison, je suis déjà libre. And this is of course a good example to show how ratings are used by people. Like
not everyone who uses this rating system perceives this 1 to 5 star grade in the same way. D'accord, donc là, voilà, effectivement, les personnes qui notent ensuite les travailleurs et le travail qui a été fait ne le comprennent pas forcément de la même façon. And if such ratings are given on your work, either through a platform or your regular employer, because I think that's going to come too, of course, the person who gives the rating has their own individual perception of the rating system. And that will, I can tell you, end up bad for the person who's being rated. Ouais, et donc du coup, la personne qui note est la seule par rapport à son système de valeurs qui a du pouvoir, et ça va forcément mal tourner pour la personne qui se fait noter par la suite. Et ce que disait Victor aussi, c'est qu'aujourd'hui ce système on l'a pour l'économie des plateformes numériques, mais que d'après lui c'est quelque chose qui peut arriver dans le monde du travail un peu plus classique, quoi, la notation de 1 à 5 étoiles. For example, in the USA, a lot of people in Uber cars, again, this is not the members that we would have in Sweden, but they have metal signs in their cars saying, please rate 5 stars if this was an okay ride. Because if you go below, I think it's the estimate 4.3 stars, you're out of the system. Donc là, c'est l'allusion aux chauffeurs Uber, notamment, avec un petit panneau qui est écrit « Notez-moi avec 5 étoiles, parce que si j'en ai que 4, voilà, ça va mal se passer pour moi. » And then you're at the mercy of someone who says, I need to get to the airport now, break traffic rules. And the driver says, no, I will not break traffic rules, you get 1 star. Voilà. Donc là, le taxi qui refuse de faire un excès de vitesse pour amener un client à l'aéroport et qui prend 1 étoile à la fin, ce qui le plombe ensuite dans les évaluations. So how should we as a union, if we want to sign collective bargaining agreements with platforms, how do we deal with these issues? I mean, we have to invent these discussions because we haven't had them before. Okay. And we have to value how we enter those discussions versus not having the discussions. I mean, we have to have them, I think. We need to find out how we should have them. Ok, donc la grande question là sur ce point, et puis on va en terminer là pour ensuite permettre quelques échanges avec la salle. Cette grande question, c'est les syndicats, comment agir sur ce système de notation, et puis discuter. And to finish off the platform question, one sort of overarching region for us as a union to look at platforms, not only to organize actual members who are in these platforms and make agreements for them, but also because I think in the platform economy we can see tiny bits of what AI implications in management can be. Because these platforms, essentially, what they want to do is they want to automate recruitment, organizing, and payments to workers. Voilà. Ces plateformes veulent automatiser le recrutement, le paiement et enfin toute la partie administrative de la transaction. C'est l'objectif des plateformes. Et tu continues, c'est ça? Yeah. And then of course, if we look at these business models, talk to these firm owners, analyze what this means for our members, we will have a knowledge advantage when AI systems enter management in perfectly normal, traditional companies, which I think is needed for us, or necessary. Voilà, donc en fait, ces économies de plateforme sont un espèce de laboratoire sur ce qui pourrait bien arriver dans le monde du travail ensuite avec l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que c'est fondamental que les syndicats s'impliquent dans la compréhension et dans la négociation collective autour des pratiques de ces plateformes. Et voilà. Et maintenant, place au débat. Je vais continuer à traduire pour toi. On va prendre 1 ou 2 questions avant la pause. Ça va, ça chauffe. Des mains se lèvent ou pas. Alors je vais vous rassurer, vous pouvez poser votre question en français. C'est peut-être ça qui vous bloque en fait. Voilà, il y a des mains du coup. Du coup, la PSTE lève la main. Thierry Mazur, secrétaire national à la Fédération Protection Sociale Travail Emploi.
Deux petites questions. Est-ce que pour votre syndicat et au sein de votre syndicat, vous avez des pratiques aussi qui permettent de noter les collaborateurs avec des petites croix? Donc ça, c'est par rapport à une situation en France sur une autre organisation syndicale. Plus sérieusement, je sais que en Suède, le smartphone est beaucoup plus utilisé, largement beaucoup plus utilisé qu'ici en France, dans la vie quotidienne des citoyens. So Thierry says a smartphone is much more used in Sweden for daily life of a citizen than in France. And then, go on. Et que nous sommes tous des citoyens, utilisateurs, consommateurs, et que dans nos pratiques de consommateurs, citoyens, nous avons aussi des règles ou des pratiques qui, lorsque nous sommes, nous, salariés ou représentants et défenseurs des salariés, on peut être en totale incohérence. Je vais prendre juste un petit exemple et je terminerai là-dessus. He says all of us unionists are also citizens and consumers, and sometimes there's contradiction between what we say as a unionist and what how we act in daily life. Combien de clients d'IKEA passent aux caisses automatiques? How many IKEA clients go to automatic cashiers? So I don't really understand how many. When you go to IKEA, you can go to a cash where there's somebody working in the cash, and you can go to automatic cash. So, c'est une question comme syndicaliste, en gros, est-ce qu'il va, voilà. Okay. So do you go to automatic cash or do you go? I always go to automatic. I do the same in my grocery store. I take a carriage. I have my own, blip thing. So I do my shopping independently without any human interaction. So c'est une réponse très honnête. Il va tout le temps sur les caisses automatiques. And this, I think, is in the long run, I think this is a great thing, because serving customers when customers can do that work themselves is not, in the long run, good for productivity of the company, which means it's not going to be good for the employees. Bon. À terme, faire le travail que le client peut faire, c'est pas bon pour la productivité de l'entreprise, donc c'est pas bon derrière pour les salariés. I mean, there's lots of other types of human or customer-client, customer-worker relations that are more important in IKEA and in the grocery shopping store. For example, someone asking which one of these, chickens should I buy from my grandmother? I don't know. I mean, those types of interactions are more important to spend human time on compared to checkout of groceries, which I can do myself. Donc dans le service client, il y a beaucoup d'autres tâches qui vont être finalement plus importantes au niveau humain, comme celle d'amener du conseil, quoi. Et l'exemple qu'il donne, c'est quel type de poulet il faut que j'achète pour ma grand-mère, par exemple. I mean, if you look at how work is transformed, there is this one famous, you might have heard this example. If you look at American labor statistics, there is one job since, I think, the 1950s that was there in the 1950s that is not there today, that has no employees anymore. One job. Can you guess which one? Does anyone know? Alors juste, il y a un métier qui a disparu aux États-Unis entre les années 50 et maintenant. Lequel? Oui. In pumping stations, gasoline for the cars. Good guess. You're very close. T'es pas loin. People operating lifts. People standing outside the lift, pushing the buttons for you, pulling the levers, helping you entering the lift, and making sure you get up. Voilà, les ascenseurs, les conducteurs d'ascenseurs. You still have, everyone's talking now. I mean, you still have people in lifts, but they are not there to help you run the lift. They are there for another purpose, to be a service person, to look nice, to, Oui, il y a toujours des gens dans les ascenseurs, mais ils n'ont plus l'action de mettre en marche l'ascenseur. Ils sont là pour du service. Because in these 50 years, we have taught ourselves how to push buttons.
On a appris comment pousser les boutons en 50 ans là, aux États-Unis. It's amusing, but the point is also every other job is still there in some capacity. Like persons might not fill up your tank so much anymore, but the industry of gas stations has transformed magnificently in the past 30 years. Like a gas station in the 1980s, 1990s, and a gas station 2018 are two completely different things. Donc les stations essence entre les années 80 et les années 2010 sont complètement différentes. Donc il y a eu une évolution très forte avec des services rendus qui sont très différents. And another very good example is someone was talking earlier about the infamous Frey Osborne study, which says 47% of jobs will be automated. Alors oui, un autre exemple, c'est une étude Frey Osborne qui disait que 40%, 40%, you say no? 47% des 47% des emplois seraient automatisés. Donc and of course this has been refuted somehow, but there is one job in that study that has a 99% risk of automation. Donc là, effectivement, cette étude a démontré qu'elle était fausse par la suite, mais il y avait un métier qui avait un risque de 99% d'automatisation. 99, my favorite French Okay. word. Yeah. And that job is photo model. Ah, ok, les mannequins, voilà. Oui, c'était tellement étrange que j'avais même du mal à traduire. Ok. And of course, you read that and you realize, well, that's completely unrealistic. Like, why would 99% of photo models disappear for automation? And then you realize that the mathematics used in this study does not take cultural concern. Mannequin, c'est ça? Ouais. Oui, ce qui est complètement absurde en fait. Voilà. Ouais. Donc, voilà. No, so I mean, and of course, it made sense in the mathematics because you say, I mean, you can essentially put a computer-generated model as a hologram, walk across the stage, much cheaper to use that hologram instead of paying a model a lot of money. You can put the same model in 50 stages at the same time in the world. Donc effectivement, hein, d'un point de vue parfaitement pragmatique, on peut créer un modèle parfait, l'envoyer par hologramme dans 50 endroits différents sur la planète. But we want human models for some reason still. So none of them have been automated. But On veut des mannequins humains. Aucun n'a été automatisé. the work of a photo model has changed dramatically in the last decade. How many of you use Instagram? Combien d'entre vous utilisent Instagram? Bon, c'est un peu moins que Google Maps. So Instagram is a photo app used by 1 billion people in the world. 1 milliard d'utilisateurs dans le monde d'Instagram, qui est une application pour partager des photos, You basically post photos that you take to show to your friends. pour montrer à ses amis. Before Instagram, before smartphones or a computer pretending to be phones, a photo model was dependent on a photographer, a magazine, a clothing brand, a perfume brand, editors of this magazine, developers of the photos, manufacturers of the camera, a whole chain of gatekeepers to get their photo published. Donc un mannequin photo dépendait de tout un tas d'intervenants, le photographe, le magazine, le développeur des photos, etc. Donc il y avait toute une chaîne de professionnels. And today that whole chain is unnecessary. This person can take a photograph of themselves and publish it and send it pinpoint directly marketed to the 400,000 people that follow this person. Alors maintenant, le mannequin photo peut prendre lui-même ou elle-même sa propre photo, la publier sur son site Instagram et avoir tout de suite les 400 000 followers qui peuvent regarder sa photo. So doing the same thing with magnificent efficiency costs only a couple of euros in roaming costs. Ouais, ça coûte que 2 euros, quoi, alors qu'avant on imagine que toute la chaîne de valeur et d'intervenants, c'était pas le même prix, quoi. And I think this example, or the example of the gas stations, which are something very different now than it used to be, it illustrates how much things can change, but the jobs are still there. And then the challenge does not become primarily, are we losing our jobs? We should tax the robots.
The challenge becomes, how do we make sure that people can stay in their professions or find a new profession? Skills enhancing, upskilling. Donc le vrai enjeu, c'est pas de dire oh mon Dieu, les robots arrivent, on va perdre notre travail, mais c'est de dire voilà comment on se forme et puis comment les syndicats interviennent dans la négociation sociale pour que les travailleurs puissent se former pour s'adapter à ces nouveaux enjeux. And this might be harder, because it might be so that AI penetrates the labor market in such a great manner that we have just a practical challenge of carrying out this upskilling, carrying out this shift. Might be more difficult than it has been when we shifted from our shipyard industry and from our clothing industry. And we have to be honest about that challenge. En fait, il faut être honnête, ça pourrait bien être plus compliqué pour les syndicats d'aider à cette évolution de formation qu'à l'époque entre les chantiers navals et la construction automobile en Suède, par exemple. And that's why I shop at IKEA without the counter. Et voilà pourquoi il va à la caisse automatique chez IKEA. Merci beaucoup. On peut s'applaudir. Merci à Victor, merci à Jacques pour la traduction, merci à Franca pour l'animation.